So the title of my talk is Medium Mixology. And yes, I did get this title from ChatGPT, okay? But so the whole idea is that I never consider myself as an artist or anything. I mean, I know I'm an artist, whatever, but I always see myself as a student. कि हाँ मैं सीख रहा हूँ. और जब हम बात करते हैं अजीब की आइडियोलॉजी के लिए, राइट? I went to an art school. Some of you know this, most of you don't. आर्ट स्कूल में गया था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग फेल कर रहा था, और मैं इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करती, मुझे शौक था, मुझे कुछ और पता नहीं था. सो व्हेन आई वेंट इन, राइट, तो आपको एक चीज़ होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम, राइट? इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब ये है कि हम अपने अंदर यकीन ना होना. तो आई followed that up with understanding that let me just create something that is way different than other people rather than it's comparable. ठीक है? So I started just messing around with everything. कि डिज़ाइन आप देखते हो कि अब इतनी एक कॉमन चीज़ हो चुकी है. It's, to be honest, very easy to stand out, but you need to have a lot of your own personality rather than the same shitty what clients want or what Freepik has or what all of that stuff, right? So I'm going to show you like a timeline of my work, and we'll go from there. So I consider all of my work as an element of controlled chaos, okay? And yeah, so Act 1 is realization. I feel like initially I started to understand that I need to use two mediums. I'm using Photoshop and I'm using photography. And a lot of stock photography because I didn't have a good camera, or I had an iPhone, or like मैं पाकिस्तान में नहीं था इस टाइम पे. And I always thought कि ट्रक आर्ट जो है ना, हमारे मुल्क ने ट्रक आर्ट को जो है ना मतलब जलील किया हुआ है, because it was such a good thing. Every brand campaign, when they think of culture, they think of truck art. You know, Sindhi culture, truck art. Pathan culture, truck art. You know, every culture is just truck art. You know, you want to show happy Pakistani people, truck art plus chai. Sahi hai? So I always thought that if I translated that in my world of how I see things to be very in an alternate universe, coming back to the same point that I see Ajeeb as a universe. तो अजीब अगर एक planet है, तो अजीब का आसमान क्या है? अजीब पे गाने कौन से चल रहे हैं? अजीब की ज़मीन कैसी है? So when you construct a language, you kind of think about किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं. This is 2019. You can obviously see the date. I used to do like a poster a day challenge that would help me kind of really be better at Photoshop. So once I did this, I kind of unlocked this thing where I could explore more narratives which are very cultural and very close to me and close to Pakistan. और मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो आप ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर होते हो ना, आपको ज़्यादा प्यार होता है पाकिस्तान से. जैसे हमें अपने फैमिली से भी होता है, we love them more when we're away from them. And I think Pakistan is, in a way, something like that. So I ended up understanding कि अगर मेरा उर्दू का इस्तेमाल है वो किस तरीके से है, अगर मेरी लैंग्वेज एक है वो किस तरीके से है. So I kind of started building that up. So it was using the medium of photography and design. Then I started adding different mediums. So for me, type itself is a medium itself. टाइप के अंदर बहुत कैरेक्टर है. एक फॉन्ट हमारे पास सब कुछ है, और लाइक कंस्ट्रक्टेड टाइप हैज़ एवरीथिंग टू डू. And then I started thinking about कि अच्छा स्टोरी क्या है, क्या चीज़ है. For example, the middle one, this may be one of my most favorite ones by the people, because we love to interact with things that have faces. That's like generally how it works. And I kind of made this in a class जो मैं पढ़ा रहा था. But eventually when I did this, मैं हर चीज़ से वो होता था कि okay, I am not like other artists जो एक मीडियम में रह के उसमें बहुत ही like excel करते हैं. For me, I just get bored of mediums all the time. I'm like अच्छा ये मैंने कर लिया है, अब क्या? और I don't need validation from anyone. आपको इस point पे आना है सबसे पहले कि you don't give a fuck about what other people and how they validate you, because every designer, every artist is on their own journey eventually. ठीक है? तो I got to a point where I was like okay, understanding. तो फिर मैं 3D elements अपने, तो अब design, photography, type और 3D आ गया. So itself हम इतनी different चीज़ों में खेल रहे हैं. Then I was like, what if I made clothes? I didn't study fashion. So I was like, अगर मैं clothes बनाता हूँ, I use these neon colors, this chaos, और फिर वो एक neon green layer रख के मैं Photoshop पे blending mode में difference दबा देता हूँ, right? तो उस पर वो एक heat map से effect आ जाता है. And if I was thinking, अगर इसी के कपड़े होते, और कपड़े हम क्या सोचते हैं हर वक्त, you get a shirt, you print it, like हमने जो भी ये बनाई हुई है, तो उसके अलावा हम डेनिम्स में कैसे देखेंगे. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरी लैंग्वेज जो है ना एज एन आर्टिस्ट इज़ नॉट थ्रू अ सॉफ्टवेयर, इट्स थ्रू मी, इट्स हाउ आई थिंक, इट्स हाउ आई इमेजिन समथिंग. सो अजीब डिज़ाइन फेस्टिवल इज़ अ लैंग्वेज इन इट सेल्फ ऑफ हाउ इट कम्स टुगेदर.
So once I did this, तो अब मेरे पास था, I know how to make design, I know how to make some cool stuff, मैं थोड़ा सीख रहा था. Now I do fashion. तो just to make my fashion stuff look even more better, I use them as a tool for graphic design. तो none of ये सब iPhone photos हैं, ये मैं हूँ by the way, right पे. And this is me, and this is my friend who was working on the denims and stuff. तो हमने बस स्टूडियो में iPhone की तस्वीरें ली, and now it becomes something, not just a fashion piece, not just a कपड़ा, not just a model, क्योंकि हम identity पे भी बात करेंगे कि क्यों, क्योंकि मैं कभी शक्लें नहीं दिखाता अजीब कलेक्टिव पे. I think with fashion it's very hyper sexualized. So like what's the way to show what fashion is but not exploit human bodies to show them, because not everyone looks the same, you know. और फिर आपके कपड़े की value उस बंदे की शक्ल पे क्यों डिपेंड करती है, you know. I made the कपड़ा, I think that's so valuable, right? So moving on, then I kind of thought that okay, I unlocked something. मुझे थोड़ा बहुत graphic design आता है, थोड़ा बहुत मुझे jackets बनाना आती है, let's merge them together. So the idea was just to merge things together जो मुझे थोड़ी थोड़ी आती हैं, because I think मेरे पास, मुझे लगता है मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे हर चीज़ जल्दी चाहिए, like हम सबको चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा अच्छा काम, बहुत बड़ा portfolio. So I was like the best way to do it for me is just take two things, merge them together, now you have a new language. So once I did this, I was like okay, अब मैं गैलरी शोज करता था ना, I would just put like these prints, ना prints कराया, frame कर दिया. I was like what if I translated my jackets into a frame? Now it was like just putting a border around it. Same element, same thing, using typography that I already use in design. This is my favorite font, Urdu ka Lalezar. It's on Google Fonts, it's free by the way. तो फिर मैं इस तरीके से, तो these are like, अहमद भी यहाँ पे आया हुआ है, he is one of our collaborators at the studio, and my small brother फरजान, हम लोग स्टूडियो में बैठे, हम ये बनाते थे बैठ के, और ये तो this is how I translated my posters into this. तो the idea is very simple उस तरीके से कि just to understand that I am not taking it too seriously, और मुझे पता है मुझे दो तीन चीज़ें आती हैं, just like the way you change the framing, the way it changes. अगर यही मैं चीज़ अब बॉक्स पे कर लूँगा, it becomes package designing, अजीब की package designing हो गई, right? You just put it on a box mock-up or something. And once we did this, we were like, okay, we are on to something. And this is where we kind of really unlocked something that I feel like is one of the Ajeeb's most iconic creation, our helmet. And I think to get to this point, it was this whole journey of like just making random things to get to a point where we were sitting at night and we were like, कि हम एक पोर्ट्रेट एक फ्रेम बनाते हैं. It was me, फरजान and अहमद in the studio, हम कॉन्वर्जेशन थी कि एक फ्रेम बनाते हैं जिस पे बाइक पे हम देखते हैं ना यार, जस्ट टू सी लाइक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है क्या, एक कल्चर को किस तरीके से हम देख रहे हैं कि यार एक बाइक पे 10 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग लाइक बहुत लंबी बाइक बनाते हैं कि पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है, ठीक है, फिर हम बाइक पे करेंगे. बट इट वाज जस्ट गेटिंग टू chaotic टू प्ले अराउंड विद कपड़ा एंड एन एलिमेंट विद सच chaos. So we were like, what if we just have a helmet which is wrapped in this? And then we executed and we got this, which kind of made sense कि we were like, okay, अब जो हमारी पुरानी जो पीछे जो हम थीम में काम कर रहे हैं, we are understanding कि okay, we're not using identity for अजीब collective, कि लोगों की शक्लें नहीं आ रही, and वो हर वक्त मैं Photoshop में either I'm like smudge कर रहा हूँ उनको, कि remove कर रहा हूँ, कि उन पर डब्बे लगा रहा हूँ. Then came a point where I'm like, okay, अब हम एक तामीर कर सकते हैं, which is of creating a universe of our own. And now all of our models wear this. So it kind of unlocked something. मैं आप लोगों को और भी चीज़ें हमारे Instagram दिखाऊंगा. तो हमारी जब collection आई, so all the models were wearing this. So it made sense. And then eventually the same language translated into the design festival. कल हम लोग एक proper, we have like a session where we just talk about how we did this branding for the design festival also. But this would just kind of give you an idea कि this is how I see like mediums just crossing each other just to create something new each single time.